Dear students, in the previous session we have learned that different types of permanent tissues. Mainly permanent tissues ಅಲ್ಲಿ two types ಇದೆ ಅಂತ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಒಂದು simple permanent tissue, another one is the complex permanent tissue. Simple permanent tissues ಅಲ್ಲಿ parenchyma tissue, collenchyma tissue and sclerenchyma tissues ಅನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಹಾಗೇನೇ in complex permanent tissues we studied the xylem and the phloem. So in this session, ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಗೆ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ಗಳು ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಲೊಕೇಶನ್, ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ದೇರ್ ಲೊಕೇಶನ್ ದೇ ವೇರೀಸ್. ಟಿಶ್ಯೂಸು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ದ ಲೊಕೇಶನ್ ಹೇಗೆ ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ದ ಲೊಕೇಶನ್ their structure and the function also varies. On the basis of the structure of the tissues and the location of the tissues, there are three types of tissue system. First one is the epidermal tissue system, second one is the ground or the fundamental tissue system, and last one is the vascular or the conducting tissue system. So these three tissue systems are mainly based on the structure and the location of the tissues. So first one we are going to study the epidermal tissue system. So epidermal tissue system, already ನಾವು epidermis ಅನ್ನುವಂಥ ವರ್ಡಿಗೆ ಫೆಮಿಲಿಯರ್ ಆಗಿರ್ತೀವಿ. ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? This is the outermost covering of the whole plant body and comprises epidermal cells. So epidermal tissue ಅಂದ್ರೇನು? This is the outermost covering of the whole plant body. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೇನಿರುತ್ತೆ? ಎಪಿಡರ್ಮಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಾ, ಎಪಿಡರ್ಮಲ್ ಅಪೆಂಡೇಜಸ್ such as ಟ್ರೈಕೋಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೇರ್ಸ್. ಇದಿಷ್ಟು these are mainly found on the epidermal tissue. So ಎಪಿಡರ್ಮಲ್ ಟಿಶ್ಯೂನ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ದ ಅನಾಟಮಿ ಆಫ್ ಡೈಕಾಟ್ ರೂಟ್. ಡೈಕಾಟ್ ರೂಟಿನ ಅನಾಟಮಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಕವರಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಡೈಕಾಟ್ ರೂಟ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಸಿಂಗಲ್ ಲೇಯರ್ಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಎಪಿಡರ್ಮಲ್ ಲೇಯರಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ಸ್ ಆರ್ ಥಿನ್. Cell walls are thin and consists of space cytoplasm. Small amount of cytoplasm irutte. And the epidermis alli epidermal cells somewhere consists of the hairs irutte, unicellular hairs irutte. And in the case of roots ಅಲ್ಲಿ ಮೊನೊಕಾಟ್ ರೂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಡೈಕಾಟ್ ರೂಟ್ ಇರ್ಬೋದು. ಎಪಿಡರ್ಮಲ್ ಲೇಯರಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಲ್ಲಡ್ ರೂಟ್ ಹೇರ್ಸನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ರೂಟ್ ಹೇರ್ಸು ವಾಟರ್ನ ಮತ್ತು ಮಿನರಲನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಫ್ರಮ್ ದ ಸಾಯಿಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೆಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಸೆಲ್ಲರ್ ಹೇರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ದೀಸ್ ಮಲ್ಟಿಸೆಲ್ಲರ್ ಎಪಿಡರ್ಮಲ್ ಹೇರ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಟ್ರೈಕೋಮ್ಸ್. So the epidermis is the outermost layer of the primary plant body. Primary plant body li epidermis outermost layer ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಎಪಿಡರ್ಮಲ್ ಲೇಯರಲ್ಲಿ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ದಂಗೆ ಸೆಲ್ಸ್ ಎಲಾಂಗೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಲೇಯರ್. ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಯೂಶುವಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಲೇಯರ್ಡ್. These epidermal cells are parenchymatous. ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ parenchyma cells ಅನ್ನು ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. And as I told, there is a small amount of cytoplasm which is lining with the cell wall and a large vacuole is found within these parenchyma cells. Then outside the epidermis there is a waxy layer is covered. ಸೊ ಯೂಶ್ವಲಿ ಸ್ಟೆಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ಸು ಥಿಕ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿ ಲೇಯರಿಂದ ಕವರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಥಿಕ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿ ಲೇಯರನ್ನು ಕ್ಯುಟಿಕಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಇದು ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು ಕ್ಯುಟಿಕಲಿಂದು? ವಿಚ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ಸ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರು ಲಾಸ್ ಆಗದಿರೋ ಹಾಗೆ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಕ್ಯುಟಿಕಲ್
ನಾರ್ಮಲ್ಲು ಸ್ಟೆಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ರೂಟ್ಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ಯೂಟಿಕಲ್ ಲೇಯರ್ ಈಸ್ ಆಬ್ಸೆಂಟ್. Then next, the another epidermal part of the plant, that is stomata. So stomata structure, these are found in the epidermis of the leaves. Leaves in epidermis ಅಲ್ಲಿ ಈ stomata structures ಅನ್ನು ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. So stomata the main function ಏನು? This stomata regulates the process of transpiration. Transpiration ಅಂದ್ರೇನು? Which is the phenomenon through which water lost in the form of vapor. ವಾಟರು ವೇಪರ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಥ್ರೂ ದಿಸ್ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಾ ಬರೀ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಗ್ಯಾಷಿಯಸ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜನ್ನು ಫೆಸಿಲಿಟೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈಚ್ ಸ್ಟೋಮಾ ಈಸ್ ಕಂಪೋಸ್ಡ್ ಆಫ್ 2 ವೀನ್ ಶೇಪ್ಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಗಾರ್ಡ್ ಸೆಲ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಡ್ರಾ ನೀಟ್ ಲೇಬಲ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಲ್ ಆಪರೇಟಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಲ್ ಆಪರೇಟಸಲ್ಲಿ ಏನೇನಿರುತ್ತೆ? ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟದಲ್ಲೂ ಕೂಡ 2 ವೀನ್ ಶೇಪಡ್ ಸೆಲ್ಸನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಗಾರ್ಡ್ ಸೆಲ್ಸ್. ನೀವಿಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಡಯಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ದೀಸ್ ವೀನ್ ಶೇಪಡ್ 2 cells are called as guard cells. So in the dicot stomata, these guard cells are bean shaped. Dicot plants ಅಲ್ಲಿ stomata guard cells bean shaped ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಮೊನೊಕಾಟ್ ದೀಸ್ guard cells ಆರ್ ಡಂಬೆಲ್ ಶೇಪಡ್. ಈ ರೀತಿ ಡಂಬೆಲ್ ಶೇಪ್ಡ್ ಆಗಿ ಇರೋದನ್ನು ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ this is a stomatal aperture are also called as stomatal pore. The layer of the guard cell which is vicinity to the stomatal aperture, that is thick wall. ಈ ವಾಲು ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಲ್ ಅಪರ್ಚರಿಗೆ ನಿಯರ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ವಾಲ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಗಾರ್ಡ್ ಸೆಲ್ಲಿನ ವಾಲು ಥಿಕ್ ಆಗಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಡಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಲ್ ಅಪರ್ಚರ್ಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ವಾಲು ಥಿನ್ನಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈಚ್ ಗಾರ್ಡ್ ಸೆಲ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್. ಗಾರ್ಡ್ ಸೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಫೌಂಡ್ ವಿತಿನ್ ದ ಗಾರ್ಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಮೇನ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ದ ಓಪನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಗಾರ್ಡ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಈ ಗಾರ್ಡ್ ಸೆಲ್ಸು ಓಪನ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗೋದನ್ನು ಅದು ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ಗಳು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಪೆರೆಂಕೈಮಾ ಸೆಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಲ್ ಅಪರೇಟಸ್. ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಗಾರ್ಡ್ ಸೆಲ್ಸಿನ ಸುತ್ತ ಇರುವಂತಹ ಈ parenchyma cells. So these are the specialized parenchyma cells which are present around the guard cells which are called as subsidiary cells. ಈ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಾದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಗಾರ್ಡ್ ಸೆಲ್ಲಿನ ಸುತ್ತ ಇರುವಂಥ ಪೆರೆಂಕೈಮಾ ಸೆಲ್ಸು ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಪೆರೆಂಕೈಮಾ ಸೆಲ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದೀಸ್ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಪೆರೆಂಕೈಮಾ ಸೆಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಸರೌಂಡ್ಸ್ ದ bean shaped guard cells known as subsidiary cells. So all these together means the subsidiary cells, guard cells, stomatal aperture all together forms the stomatal apparatus. ಎಲ್ಲ ಸೆಲ್ಸು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಲ್ ಅಪರೇಟಸನ್ನು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ the cells of the epidermis bears number of hairs. Epidermal cells ಅಲ್ಲಿ many numbers of hairs ಇರುತ್ತೆ. Root hairs unicellular elongations of the epidermal cells. Root hairs epidermal cells in a unicellular elongation ಆಗಿರುತ್ತೆ and these absorb water and minerals from the soil as I told earlier. On the stem, these epidermal hairs are called as trichomes. These trichomes in the shoot system are usually multicellular. Trichomes ಅಲ್ಲಿ ಈ ಎಪಿಡರ್ಮಲ್ ಹೇರ್ಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಮಲ್ಟಿಸೆಲ್ಲರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ.
ಐದರ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಬ್ರಾಂಚಡ್ ಆರ್ ಅನ್ಬ್ರಾಂಚಡ್. ಈ ಟ್ರೈಕೋಮ್ಸು ಬ್ರಾಂಚ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಟೆಮ್ಮಲ್ಲಿ, ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಟೆಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನ್ಬ್ರಾಂಚ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಿಫ್. They may even be secretory. They secrete some of the product. The trichomes help in preventing water loss due to transpiration. ಈ ಟ್ರೈಕೋಮಿನ ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನೋ ವಾಟರ್ ಲಾಸನ್ನು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಥ್ರೂ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್. ಟ್ರೈಕೋಮ್ಸ್ ಮೇನ್ಲಿ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ಸ್ ದ ವಾಟರ್ ಲಾಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಯುನಿಸೆಲ್ಲರ್ hairs in the root. The function of that root hairs is nothing but the absorption of water and minerals from the soil. So then next we are going to study the ground tissue system. So ground tissue system andre eno, all tissues except the epidermis and vascular bundles constitute the ground tissue. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಡೈಕಾಟ್ ರೂಟಿನ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇದು. ಈ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಸ್ಕುಲರ್ ಟಿಶ್ಯೂಸನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದಿರೋ ಎಲ್ಲ ಟಿಶ್ಯೂನು ಏನನ್ನು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ದಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ವ್ಯಾಸ್ಕುಲರ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್, ವ್ಯಾಸ್ಕುಲರ್ ಬಂಡಲ್ಸ್, ದ remaining tissue mainly constitute the ground tissue. ಏನು ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಅಂದರೆ that is nothing but the cortex. So cortex and inner layer of the cortex is called as endodermis. Internal to the endodermis around the vascular bundles there is a pericycle. Single or two layered pericycle ಇರುತ್ತೆ. ಈ pericycle ಮತ್ತೆ pith all together forms the ground tissue system. So except the epidermis and the vascular bundle, remaining tissues constitute the ground tissue system. ಯಾವ್ದು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ? ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸು. ಇನ್ನರ್ ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ದ ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್ is called as epidermis. Internal to the epidermis there is a pericycle and then the pith present at the center of the vascular bundle. And in the case of dicot stem, medullary rays also present. So in the case of primary stems and the roots, all together constitute the ground tissue system. In leaves, ground tissue consists of thin walled chloroplast. Leaves ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಗ್ರೌಂಡ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್ ರೀಜನ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ ದ ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್ ರೀಜನ್ thin walled chloroplast containing cells are found. These chloroplast containing cells called as mesophyll. ಅದನ್ನ mesophyll ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. This mesophyll is found in the leaves. So this is about the ground tissue system. So let us move on to the third type of tissue system, that is the vascular tissue system. Vascular tissue system ಏನೇನಿರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ಇಟ್ ಮೇನ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್. ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಸಿಂಪಲ್ ಟಿಶ್ಯೂಸು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ್ದು? ದ ಫ್ಲೋಯಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ xylem ಆರ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ದ ವ್ಯಾಸ್ಕುಲರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ದ xylem and the phloem together constitute the vascular bundles. So in dicotyledonous stems, cambium is present between the phloem and xylem. Such vascular bundles are called as open type of vascular bundle. So the cambium which is present between the xylem and the phloem, they have ability to form secondary xylem and the secondary phloem tissues. Hence this vascular bundle is known as the open type of vascular bundle. So this is the open type of vascular bundle which we can see in the dicot stem. So dicot stem ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ರೀತಿಯ vascular bundle ನ ನೋಡಬಹುದು. phloem ಮತ್ತು xylem ಮಧ್ಯೆ cambium tissues ನ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. So this cambium tissue have ability to form the secondary phloem and the secondary xylem during the secondary growth. ಹಾಗಾಗಿ such type of vascular bundle
is called as open type of vascular bundle. On the other hand, in a monocot stem, there is no cambium is found between the phloem and the xylem. ಫ್ಲೋಯಮ್ ಮತ್ತು xylem ಮಧ್ಯೆ ಇಲ್ಲಿರುವ ಹಾಗೆ ದ ಡೈಕಾಟ್ ಸ್ಟೆಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವ ಹಾಗೆ ರೂಟಲ್ಲಿ ಇರುವ ಹಾಗೆ ಕೇಂಬಿಯಮ್ಮು ಫ್ಲೋಯಮ್ ಮತ್ತು xylem ಮಧ್ಯೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಗ್ರೋತನ್ನು ಮೀನ್ಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಫ್ಲೋಯಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸೆಕೆಂಡರಿ xylem ಡಸ್ ನಾಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಮೊನೊಕಾಟ್ root and the monocot stem. So such type of vascular bundle is known as closed type of vascular bundle. Then this is absent or the presence of the cambium in the vascular bundle. So if the cambium is present between phloem and the xylem, then the vascular bundle is called as open type of vascular bundle, and this is seen in the dicot stem and the dicot root, and this cambium mainly facilitate the formation of secondary phloem and the secondary xylem. And in the monocot root and the monocot stem, there is no cambium present between the phloem and the xylem, then the vascular bundle is called as closed type of vascular bundle. Then based on the arrangement of this phloem and the xylem, there is different types of vascular bundles. First one is the radial type of vascular bundle. If phloem and the xylem, so the phloem and the xylem arranged on different radii. So in the vascular bundle, xylem and the phloem arranged on different radii, hence the vascular bundle is called as the radial type of vascular bundle. So this arranged alternative manner, xylem ಮತ್ತು phloem alternative manner ಅಲ್ಲಿ different radius ಅಲ್ಲಿ arrange ಆಗಿರುತ್ತೆ. Such type of vascular bundle is called as radial type of vascular bundle, and this is commonly seen in the case of roots. Roots ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ, ರೇಡಿಯಲ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಬಂಡಲ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ ಮೊನೊಕಾಟ್ ರೂಟ್ ಅಂಡ್ ದ ಡೈಕಾಟ್ ರೂಟ್ ವಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ರೇಡಿಯಲ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ bundle. This is the radial type of vascular bundle. And another type of vascular bundle, that is conjoint type. Conjoint type vascular bundle ಅನ್ನು ನಾವು ಮೊನೊಕಾಟ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಮತ್ತು ಡೈಕಾಟ್ ಸ್ಟೆಮ್ಮಲ್ಲಿ, ಮೊನೊಕಾಟ್ ರೂಟ್ ಮತ್ತು ಡೈಕಾಟ್ ಲೀಫಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Conjoint type of vascular bundle mainly observed in monocot and the dicot stem, and monocot and the dicot leaves shows the such conjoint type of vascular bundles. Conjoint type andre eno, the xylem and the phloem are situated on the same radius. Different radii alli arrange ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಏನಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ, ರೇಡಿಯಲ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಬಂಡಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. If the phloem and the xylem are found on the same radius, ಒಂದೇ ರೇಡಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಅಂಥ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಬಂಡಲ್ನ ಕಂಜಾಯಿಂಟ್ ಟೈಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಕಂಜಾಯಿಂಟ್ ಟೈಪಲ್ಲಿ ಕೇಂಬಿಯಮ್ ಇದ್ದರೆ ಕಂಜಾಯಿಂಟ್ ಓಪನ್ ಟೈಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕೇಂಬಿಯಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಕಂಜಾಯಿಂಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಟೈಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. These are all about the 3 types of tissue system. They are the epidermal tissue system, then ground tissue system, and then the vascular tissue system.